Namo Buddhaya. Good evening. Welcome to the Buddha Dharma TV English program. I am Karen Tan. We begin our today's program with a sermon by a popular Buddhist monk from the USA, Bande Y. Vimala, who travels the world to share the guidance and wisdom of the Buddha with people of all faiths. Sent by choice to a Buddhist temple at the age of 13, Bande completed 6 years of formal training and received his higher ordination at the age 20 in the city of Kandy in his native land of Sri Lanka. At this stage, a Buddhist monk is typically encouraged by custom or inclination to continue in strictly formal studies. He has devoted his time to helping others by promoting the message of inner peace and spiritual transformation through his Triple Dream Society, where he serves as spiritual director. He has touched lives of many around the world, currently based in Princeton, New Jersey, in the USA. He continues to travel globally, sharing his spiritually enlightened and inspiring message of the Buddha. This is a two-part talk. Please welcome Bande Vimala to speak on an introduction to Buddhism program. The Buddhist meditation is about relaxing the body and calming the mind. And many people ask me, what is Buddhism? Is Buddhism a religion, or is Buddhism a philosophy? Is Buddhism a way of life? The teachings of the Buddha originally was not a religion. It was a psychotherapy and psychology, because the whole teachings of the Buddha is about human mind, the power and potential of human mind, transforming the human mind, and how to cultivate positive human virtues like compassion, love, kindness, patience, and freeing our minds from all conflicts and suffering by cultivating self-awareness. Self-awareness, the process of cultivating self-awareness, is about training the mind to become calm, training the mind to slow down, and training the mind to be in a positive state. So, as the mind becomes calmer, mind becomes more peaceful, and the mind becomes clearer, your perception of life gets broader, and it is much easier for you to become kind, loving, compassionate, gentle, caring. When the mind gets chaotic, when your mind gets confused, when it gets filled with emotions, when you dwell in an agitated state of mind constantly, it is so easy for you to become angry, aggressive, violent, selfish, self-centered, egocentric. It is very easy. So, we
try to calm the mind, because agitated mind, confused mind, chaotic mind, disturbed mind is the center of our pain and suffering, unhappiness. So the unhappiness and suffering you experience is not a result of what goes on outside in the world, or what's happening around you, or who is doing what. Every bit of your unhappiness, misery and emotional suffering coming from within is produced in an untrained, undisciplined, unguided, chaotic, confused mind. Your pain and suffering and unhappiness is not coming from anybody. Nobody can give you unhappiness. Nobody can give you pain. Nobody can take away your happiness. When the cognitive process and the emotions that get triggered, it is the way how you interpret your experience what is causing you pain and unhappiness and suffering. The experiences themselves are not causing you suffering or making you unhappy. Somebody speak a bad word or do something that you don't want, or something terrible happen around you. Actually, it is not terrible. We say something terrible happened to me. But when you take something terrible, it is just the way you interpret it. Something happened. But how it affected you depend on how you interpreted it. If you interpreted it in a positive and realistic way, you are not disturbed by it. Nothing is taken away from you by that. Very clear. No matter how many problems that you have around you, the way you produce misery or unhappiness or bitterness always has to do with the way you interpret your sensual experiences, from all five senses. So what we call a victim and a victimizer, in this sense, there is no victimizer, and the thought processes, a cognitive process that is producing the thoughts, and then emotions get triggered. Those emotions are negative or positive, cause physical and mental stress and produce anxiety. This anxiety, when you live in anxiety, when you live in high state of anxiety, your mind is always agitated, you are unstable, you are disconnected from your heart, which means it's not easy for you to be kind. It's not easy to be gentle to others. It's not easy to be patient. It's not easy for you to love. So, as you interpret your sensual experiences, very often disturbed mind get easily disturbed by the external disturbances.
Do you understand what I mean? Disturbed mind easily get disturbed by external disturbances. You don't need much to get chaotic, become chaotic. The mind gets thrown off balance so easily. The triggers are driven from the anxiety that is produced by inner disturbances. So if you are a disturbed person, the disturbances again are produced within you because of your perception of the cognitive experiences and how you perceive things and interpret things is bringing this chaos within you. You have to remember your chaos, your pain, your unhappiness, there is no way that it can come from outside. There is not possible for anybody to cause unhappiness in you. Zero chance for anybody to make you unhappy. And that is why when I often tell people, when people very often say, well, my husband has ruined my life, or it has caused me so much pain, my wife has ruined my life, and he has caused me so much pain and unhappiness and misery, and they're bitter about that person and angry with the other person, blame that person. While doing all that, such people completely forget that they need to do something to change themselves. But more pain you acquire, less power you have to change yourself. Because of that, you're blaming others more. Do you understand what I say? You blame others more. And so, such a person is surrounded by victimizers. Surrounded by victimizers in their mind. So, the Buddha, in what we call Dhammapada, the first verse begins, Mano Pubbangama Dhamma. The cognitive process is the is what produces all our experiences. Cognition is the cognitive process is producing all our experiences. So Buddha did not say other people are producing our experiences, and what we hear, what happened to us, it is producing this. So why we try to then meditate? I said there are two. I'm trying to simplify it. Get the body into a relaxed state, let the mind slow down, and experience tranquility. I have noticed when I do long retreats, sometimes 10 days or 5-6 days, by the 3rd, 4th, 5th day, when your mind becomes calm, nothing can disturb you. When the mind is really calm, nothing can disturb you. When you say something or somebody disturbed me, what does it mean? What does it mean? Somebody disturbed me. What does it mean? It means somebody's action agitated me. So, the agitated mind is
a reaction, a blind reaction. Agitation is emotional agitation is a result of a blind reaction. Do you get it? That is how Buddha explains to us. Blind reaction. You don't have a control. You don't have control. It's not you're doing something. When you're angry, you're not doing it. It's happening to you. When you are sad, you're not doing it. It's happening to you. When you are miserable, you're not doing it. It's happening to you. When you are jealous, you're not doing it. It's happening to you. These are blind emotional reactions. We very easily get trapped in them. And then from that moment, that emotion controls us. And the problem is, those who unintentionally train the mind to blindly react, or due to pain that they experience or unhappiness they experience due to daily frustrations. Because if you continue getting frustrated every day it becomes easier for you to get frustrated, or it becomes even more intense. So, emotional reactions, that emotional reactions, Buddha used a nice word called chitta. Chittasya dhammato sadhu. It is excellent, it is good to tame the emotions. Get rid of emotions. Then when Buddha talked about the human mind, there are two words Buddha used very often. One is called mano, and the other is chitta. Mano is the thinking part of ourselves, thinking part of mind. Mano pubbhangamada is the cognitive aspect of our mind. And that is what connects you with all your sensual experience, the cognitive process. And that produces thoughts. And then whatever past experiences that you have shapes it. And the way you interpret it what makes the quality of that experience positive or negative, or good or bad for you. And so, emotional triggers and emotional reactions are constantly agitating the mind. Especially those who dwell in a state of agitated mental state. If you dwell in an agitated mental state, something really sad happened to us. Something not very nice. Those who dwell in agitated state of mind, anger, bitterness, jealousy, fear, sadness, they become very hard from inside. They become mean. If you see a mean person, a mean action of a person, you will see that person is a miserable person. That person has an agitated, negative mental state. That person
is in pain. In pain. Because when you hold on to an agitated mental state, you are holding on to a painful mental state. You are in discomfort constantly. So when you dwell in discomfort, when pain is constantly triggered within you because of repetitive emotions that are out of control, that's when somebody said you're depressed or a mild depression. And depression is that agitated mental state, but the depressed people are externally could be very calm. Internally, in a chaotic state or in a state of pain, constant discomfort. And so this pain, discomfort can make you mean, make you aggressive, make you violent, and make you heartless. You can't treat people kindly. You can't be fair. You are too selfish. You are very egocentric. Because once you find this inner comfort and calmness, one of the first things that happen to us is that we begin to feel closer to our hearts, and we feel more kinder or more patient, more unselfish and less egocentric and all that. And that happens, there is a change, because it's a sign of wisdom. For the wisdom to rise, or for you to connect with that inner wisdom, you need the calm mind. Agitated mind, which is fed with emotional triggers, is constantly, it immediately connects you from wisdom. Right? When you think somebody who is mad, who is angry, bitter, angry person, if you tell that person to give up that anger, or don't get angry, or ask even, why are you angry? You're going to get attacked. You're going to be blamed. You're going to be even hurt, because they don't like. If somebody said, why are you so mean? What will happen? Because you don't see your meanness, you're denying your meanness, you can't accept your weakness, you're disconnected from your weakness. Where? The absence of wisdom. You can't see. What is wisdom? Wisdom helps you to see, right? So here you can't see. So very easily you hold other people responsible. And not only that, you prohibit them to question their behavior. And anytime remembering or reminding their bad behavior, you get attacked. Right? So, in this situation, what does Buddha teach us? This is where I think the teachings of the Buddha. In this kind of mental state, your suffering, your unhappiness, your misery is a result of untrained, undeveloped, unspiritual, unguided mind. So the whole teachings of the Buddha is how to guide the mind, how to give directions, how to prepare to overcome this kind of animalistic, reactive, mental
nature that we all have within us, so we can connect with the humanistic, pure, positive virtues that we all have within us. So, we can train the mind then. We can train the mind to be calm. We can train the mind to respond. You can train the mind to remain focused. And this training is what we call meditation, and Buddha teaches us two ways to train it. The whole Buddhist meditation practice is divided into two. One is called samatha meditation practice, and the other is called vipassana meditation practice. Samatha meditation practice and vipassana meditation practice. In samatha meditations, what we try to do, very simply, there are two aspects we try to do. Again, we looked at our mental states, and you just briefly look at why we are suffering and why we are unhappy, why we are miserable. And now we try to see that how we can change this. And the samatha meditation mainly can be divided into two ways. Although we call it a meditation, it is not. It is about thinking. One aspect, positive thinking and realistic thinking, because the mind could be guided through your thoughts. And for example, one is imagery, images, visualization, because when you are stuck in a negative mental image, hating somebody and being unhappy all the time around that person, what is it? You are stuck in a dark mental image. That's right, that dark mental image is what is triggering this anxiety constantly. The presence of that person disturbs you. Why? Behind it is the negative mental image of that person. Right? Negative mental image. If you have a positive mental image, you immediately respond positively and you feel good, you feel light, you go to that person, you are happy, and things change. But what is interesting is that we acquire dark images of people and preserve them and protect them without knowing how much they're destroying us from inside. So, when we do samatha meditation, change that image by thinking. For example, we talk about metta bhavana, right? Bhavana is loving kindness, metta bhavana. Metta bhavana, what do we try to do? We try to visualize happy thoughts, loving thoughts, and we are directing it to people. May my parents be healthy and happy. May my friends be healthy and happy. You think those thoughts. What happens when you think those thoughts? If you increase positive and the negative get weaker. This is the practice that we do. For example, if you don't want darkness, what do? Can you fight darkness? If you don't want darkness, what should we do? Because you can't fight and remove it. If you don't want darkness, you increase light. Okay? Increase light. Which means that the positive image that you have within you, don't go in there, dig it out and try to pull it out, and sometimes that we do, but it can even get more intense, because with negativity you can fight negativity.
By crying, you can remove sadness. You get a temporary relief of the stress caused by sadness when you cry. You don't remove sadness by crying. So, but when you dislike somebody, hate somebody, is it time for tea or not? No? Yeah? Okay, we will stop shortly. And if you don't want the dark images, you increase light image, positive. So by bringing positive thoughts, increasing positive. So when you sit here and when you say, you dedicate few minutes, 10 minutes to only think loving thoughts and remember everybody with those loving thoughts, regardless of what you have done to you. What do you do actually? You create happiness for yourself. Why do you become happy? Because you are removing that negative energy, or you are suspending that negativity, the repetitive negative thoughts for just short time, because you are intentionally thinking a positive thought and you feel the energy of that positive thought and you are in a meditative state. Yeah? So that is very important, and that is what we try to do when we do samatha practice, which means you are thinking. You think loving thoughts. You can become more loving by thinking loving thoughts. You know, and actually, the same thing about kindness. You cannot become kind by other ways, but except by cultivating that nature of kindness within you. So you have to think loving thoughts, and you can think kind thoughts, and then you, as they become stronger, as you are able to dwell in a loving state, as you meditate and dwell in a loving, positive state, let's say, the temporary break of that repetitive cycles are very important for healing. So the negative energy or the negative images get healed by your loving kindness. The hatred cannot be removed by hatred. It can be removed only by love, because it penetrates and it moves and it just neutralizes that intensity, and you just feel that it is not affecting anymore, and the memory has no power to come and disturb you again for something that doesn't even exist anymore. You understand? So, so then I think shall we take a break, or is it? Yeah, it's because 4:15. We have shortened our Dharma talks because of the rain. Many people suggested that they want to get home early, and in the rain it might get delayed and all that. So we will continue from there. And even when you are here, what I suggest is try to stay calm and observe yourself, pay attention to yourself. Don't only run automatically. And you can go and have a cup of tea, we have 15 minutes, and eat something and give this opportunity to practice, to be quiet, to be calm, and to be thoughtful and pay attention to yourself. Pay attention to yourself. Huh? So we will meet in 15 minutes. You can go and have some tea. And thank you for being here. We'll continue from there.
So, samatha and vipassana. We were talking about samatha meditation practice, almost all about thinking, positive thinking, and realistic thinking. We can change our mind, change our feelings, change our emotions by intentional thoughts and also positive or realistic mental images. And in that we mainly talk about metta bhavana, how we can cultivate our ability to be loving, and as a way of finding happiness in life. Because when we meditate to achieve a sense of peace and eventually to be happy. And also a realistic thinking. What do you mean by realistic thinking? There is, we do a couple of meditations. One is called Asubha Bhavana. The nature of the body. We think about different parts of our body, different things in the body. Like we think about our flesh, our bones, our skin, our eyes and nose and ears and hair, and all the components that make our body, and analyze the organs and begin to see that there is nothing in this form to be so attached to, and this way you will be able to control your greed, your hatred, your desires, because you're more in touch with the body and connected to the body. And because we think realistically, if you separate each part of the body and observe and reflect on it, it is humbling to what is inside this body, how it all exists, and so on. And another part is samatha meditation. We talk about a death or impermanent nature of life. This is very effective, and I use it very often. I remind myself when I woke up, and I'm here for a very short visit, and I never know when this journey will end. Thousands of people each day wake up not knowing that they are going to die, and they ended up dying. And I'm not exempt from realities of life. And so many, it's almost miraculous that we survive the day. And the chances of,
having an accident or happening something or having to leave this body are very, very high. So it's important to remember. Think about another 20, 30, 40 years. Think about 40 years. You will not be here. This body will be buried underground, or it could have turned it into ash. And why are you doing all these things? And why do you fight and be angry and hurt others and cause suffering to others and cause suffering to yourself? So, more you reflect on the impermanent nature of life and the reality of death, and remembering that, taking away that fantasy, but be more realistic. It doesn't mean that you think, well, I don't care, I'm going to die anyway, so why bother? It's not like that. It is just knowing that, your house, your wealth, your family, your everything, everybody someday is going to be left. Think about somebody who has died, and the same thing will happen to you. And so more you reflect on it, more realistic you are, easier it becomes to control your emotions and guide your emotions and realistically attend everything that you need to attend without being in conflict with them. And another part is that about, we think about the corpse or dead body, for example. And monks do this meditation, and mostly, lay people don't do that. And, different days, and after 3 days, after 6 days, after a month, and, when it becomes to a skeleton, and just reflecting, and my body is also of this nature, and this is also eventually what is going to happen to this body that I love and care so much. So it is humbling if you were to really get, into a deep thoughts or realistic thoughts of the nature of this body and what will happen to it eventually. What is the ultimate journey? Another one is the old age, how you might lose your eyesight or hearing or even the ability to walk and things like that, and you just think about different experiences that happen to you as a result of old age. That is a reality in life. So we call it completely intoxicated from the strength and the youth and the energy and the passion you have, and you're intoxicated, and you forget the next thing that you're going to experience and how the life is going to end. So again, being realistic makes you stronger. Being realistic, you can have better control of your life. If you are only when you are realistic, your ego shrinks. Because when you are unrealistic, and the ego controls everything, and it can ruin everything for you. So, asubha bhavana, parana anusmati bhavana, the reflection on death and the nature of our body and all that. So it is important to reflect, think, and remember and remind ourselves of reality of this body, reality of old age, reality of death, and reality of what happens to this body after we die. It takes the last breath. And so again, think, reflect,
and deepen these thoughts and allow these thoughts influence your perceptions so that you can live in harmony without being in conflict with every little thing that happens around you. So, samatha practice. And there are more, things we talk about, the metta, karuna, mudita, upeksha, and so on. We talk about 4 aspects. And now, what is the difference between metta and karuna? And some of you know metta, we have translated it as loving kindness. Karuna is as compassion. So in other words, how do you see love and compassion? How do you see the difference between love and compassion? And why they are divided that way? So when we practice loving kindness meditation, what we try to do is to cultivate our loving nature and increase our ability to be loving and try to get in touch with that pure loving energy within us. And compassion, the love is, there are several aspects of it, and genuine interest in the happiness and well-being of somebody or of yourself, is what is obvious when you are loving. And when you are loving, if you love somebody, you can't hurt that person, because to love means to be interested in the happiness and well-being of that person. And so you can't hurt anybody when you are in love, when you are purely loving. You can hurt somebody only when you are emotionally frustrated and disconnected from love and lost in negative emotional chaos. Even a harsh word comes from a place where love is absent in that moment. Compassion is the positive response to the suffering of others, or pain and suffering of others, more of a positive response. And some people say, oh, I'm very compassionate. And when you say I'm compassionate, and you are connected to the suffering of somebody, but you are not disturbed by it. When you are disturbed by other people's suffering, you have no compassion. Let's have a break and listen to a beautiful song from the Wayfarers. At the age of the forest, where the spring water flows, in search of nirvana, that is where I would go, watching life's little dramas with a calm repose. At the age of the forest, that is where I would go. Let us practice the Dharma in a silent heart, worry not of the future, gently let go the past, sit in deep contemplation in one-pointedness, and in that soft moment there is just timelessness.
It is time for a Jataka tale. We have introduced Jataka stories, which are about the Buddha's past lives as the Bodhisattva. Bodhisattva means someone who works hard to help others selflessly. These stories are great sources of inspiration and can guide us towards success. Please encourage both children and adults to read these stories and watch these programs. They will help lead them to success. คิริทัตตชาดกสมัยนั้นมีสหาย2 คนผู้เป็นชาวเมืองราชคฤห์2 สหายนั้นคนหนึ่งบวชในสำนักของพระศาสดาอีกคนหนึ่งบวชในสำนักของพระเทวทัตสหายทั้ง2นั้นย่อมได้พบเห็นกันและกันอยู่เสมอแม้ไปวิหารก็ยังได้พบเห็นกันภิกษุผู้บวชในสำนักพระศาสดาเมื่อบวชแล้วต้องปฏิบัติกิจสงฆ์อยู่เป็นนิดต่างจากสหายที่บวชในสำนักพระเทวทัตที่ไม่มีกิจใดที่พึงต้องทำโอ้โหวันนี้มีอาหารอร่อยๆทั้งนั้นเลยสบายจังเลยไม่ต้องไปบิณฑบาตเหมือนสหายของเราพรุ่งนี้ชวนสหายมาฉันด้วยกันก็น่าจะดีสหายท่านจะเที่ยวบิณฑบาตมีเหงื่อไหลอยู่ทุกๆวันทำไมเพียงท่านไปนั่งในวิหารที่ตำบลขยาศีสะกับเราเท่านั้นก็จะได้บริโภคโภชนะดีด้วยรสเลิศต่างๆแล้วจะดีเหรอท่านเราบวชในสำนักนี้ก็ควรจะฉันที่สำนักนี้ทำไมอย่างนั้นน่ะจะผิดวินัยสงฆ์หรือเปล่าก็ไม่รู้อย่าคิดมากนะการที่ท่านได้รับความสะดวกสบายก็จะทำให้ท่านมีสมาธิเพ่งภาวนาดีขึ้นยังไงล่ะภิกษุนั้นถูกพูดบ่อยๆเข้าก็อยากไปนับแต่นั้นจึงไปยังขยาศีสะทำการบริโภคแล้วก็มายังพระเวรุวันต่อเมื่อเวลาสายจริงๆน่าจะตั้งนานแล้วนะสบายอย่างที่ท่านว่าจริงๆนั่นแหละอร่อยด้วยเห็นไหมล่ะท่านก็ฉันให้อิ่มแล้วก็ค่อยกลับไปยังเวรุวันก็ได้ไม่มีใครรู้หรอกเรื่องดังกล่าวภิกษุนั้นไม่อาจปกปิดไว้ได้ตลอดไปไม่ช้านักข่าวก็ปรากฏว่าภิกษุนั้นไปขยาศีสะบริโภคภัตตะที่เขาอุปถากพระเทวทัตดูนั่นสิท่านสงสัยภิกษุหนุ่มรูปนั้นน่ะต้องไปที่วิหารขยาศีสะอีกแน่ๆเลยไม่ควรเลยจริงๆเราต้องเตือนสติเขาก่อนที่เขาจะทำอะไรผิดพลาดมากกว่านี้นานวันเข้าจากที่เคยเป็นภิกษุหนุ่มที่มุ่งมั่นปฏิบัติธรรมก็กลายเป็นละเลยรักในความสบายมัวแต่ลิ้มรสชาติแกงคั่วอยู่มาสายจนได้หรือว่าครั้งนี้เลื่อนไปก่อนดีกินมาซะอิ่มตื้อเลยนั่งสมาธิตอนเนี้ยมีหวังหลับแน่เรื่องที่เกิดขึ้นทำให้ภิกษุรูปอื่นๆเกิดความขัดข้องใจจึงไตร่ถามความจริงจากภิกษุนั้นท่านบริโภคภัตที่เขาอุปถากแก่พระเทวทัตจริงหรือพระเทวทัตเป็นเสี้ยนหนามต่อพระพุทธเจ้าเป็นผู้ทุศีลท่านบวชในศาสนาอันเป็นเครื่องนำออกจากทุกข์เห็นปานนี้แล้วบริโภคโภชนะอันเกิดขึ้นแก่พระเทวทัตโดยไม่ชอบธรรมเลยผมไปยังขยาศีสะบริโภคจริงแต่พระเทวทัตไม่ได้ให้พัดแก่ผมภิกษุรูปอื่นเห็นพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของภิกษุหนุ่มจึงพาไปเฝ้าองค์พระศาสดายังโรงธรรมสภาภิกษุเธออย่ากระทำการหลีกเลี่ยงในเรื่องนี้พระเทวทัตเป็นผู้ไม่มีอาจาระเป็นผู้ทุศีลเธอบวชในศาสนานี้แล้วควรคบหาศาสนาของเราอยู่นั่นแลยังบริโภคภัตตะของพระเทวทัตได้อย่างไรเล่าแม้ในอดีตเธอก็เคยประพฤติผิดเพราะคบหากับคนพาลมาแล้วพระองค์ก็ทรงตรัสเล่าคิริทัตตชาดกดังนี้ในเมืองพาราณสีพระเจ้าสามะมีม้ามงคลอยู่ตัวหนึ่งชื่อปันทวะมีรูปร่างสวยงามมากกินให้เยอะๆนะพ่อมีแต่หญ้าอ่อนๆทั้งนั้นเนี่ยต่อมาไม่นานคนเลี้ยงม้ามงคลของพระราชาก็เสียชีวิตลงพ่อจ๋าพ่อ
เข้าไปสบายแล้วลูกอยู่กับแม่2 คนนะจ๊ะ จากนั้นพระเจ้าสามะก็รับสั่งให้หาคนเลี้ยงม้ามาใหม่แล้วก็ได้รับนายคิริทัตซึ่งเป็นชายขาเป๋เข้ามาเลี้ยงม้าตัวนี้แทนจากนี้เจ้าก็ดูแลม้ามงคลแทนคนเลี้ยงม้าที่เสียไปก็แล้วกัน พระเจ้าค่ะกระหม่อมจะดูแลอย่างดีเลยพระเจ้าค่ะชอบละสิเดี๋ยวจะแปลงขนให้อย่างงามเลยนะพ่อทำงานวันแรกเนี่ยต้องสร้างผลงานให้ดีหน่อยอยากได้อะไรก็บอกพ่อนะ ม้ามงคลปันทวะเดินตามหลังนายคิริทัตทุกวันเมื่อเห็นนายคิริทัตเดินขาเป๋ก็เดินขาเป๋ตามกลายเป็นม้าขาเป๋ไปเดินตามมาเลยพ่อเดี๋ยวจะพาไปเดินเล่นตั้งแต่เปลี่ยนคนดูแลใหม่เนี่ยรู้สึกเดินลำบากขึ้นนะเนี่ย เราต้องเดินกระโดดกระเดกอย่างนี้สินะอ้าวเป็นอะไรไปล่ะพ่อทำไมเดินกระโผกกระเพกอย่างนั้นล่ะตายแล้วเราเนี่ยสงสัยม้าปันทวะเจ็บเท้าหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยเราก็ดูแลอย่างดีแล้วนี่นะเป็นอะไรไปล่ะพ่อจะมาจับขาเราทำไมเนี่ย ปล่อยมาจับทำไมนิ่งๆสิพ่อดูขาก่อนเจ็บตรงไหนหรือเปล่าก็ไม่เห็นเป็นอะไรนี่นาหรือว่ากระดูกจะแตกข้างในตายแล้วเรื่องใหญ่แน่ๆรีบแจ้งพระเจ้าสามะดีกว่าคิริทัตหารู้ไม่ว่าสาเหตุที่ม้าปันทวะเดินขาเป๋นั้นเนื่องจากเดินตามหลังตัวเองเขารีบแจ้งเหตุนี้แก่พระราชาข้าพระองค์ดูแลม้าปันทวะเป็นอย่างดีแล้วพระเจ้าค่ะแต่ไม่ทราบว่าเหตุใดจู่ๆม้ามงคลนี้ถึงเดินขาเป๋ได้หรือว่าจะเกิดอาการเจ็บป่วยแล้วเจ้าดูไม่ออกแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวข้าจะส่งแพทย์ไปดูอาการเองก็ไม่เห็นเป็นอะไรนี่นาแผลก็ไม่มีนะกระดูกก็ไม่น่าจะเป็นอะไรนะถ้าอย่างนั้นน่ะทำไมม้าปันทวะถึงเดินขาเป๋ล่ะท่านหมออย่างนี้นี่ก็เกินจะวินิจฉัยได้จริงๆเลยโอ้ยเป็นไปได้หรือม้าปันธรกะเดินขาเป๋เองโดยไม่มีอาการบาดเจ็บเลยหรือเนี่ยท่านตรวจดูดีแล้วหรือพระเจ้าค่ะหม่อมฉันน่ะดูทั้งบาดแผลและกระดูกข้างในก็ไม่พบอาการบาดเจ็บเลยพะยะค่ะจนด้วยกล้าวจริงๆเป็นเรื่องที่น่าแปลกมากไม่ได้เจ็บขาแต่เดินกระเพลกหรือว่าเจ้าคิริทัตจะดูแลไม่ดีทหารเรียกอมาตย์มาพบเราหน่อยพระเจ้าสามะคิดถึงเหตุที่ทำให้ม้าปันทวะเดินขาเป๋ไม่ออกจึงส่งเรียกอมาตย์ผู้สอนธรรมมาปรึกษาท่านช่วยเราคิดหน่อยเถิดท่านอมาตย์เหตุใดม้ามงคลจึงเดินขาเป๋ได้หากไม่ได้เกิดจากอาการเจ็บป่วยแล้วจะเกิดจากสาเหตุใดบ้างถ้าอย่างนั้นกระหม่อมขอไปเฝ้าดูม้าปันทวะสักระยะหนึ่งก่อนเถิดพะยะค่ะกระหม่อมถึงจะทูลถึงสาเหตุได้กระผมดูแลม้าปันทวะเป็นอย่างดีแล้วนะครับยุงไม่ให้ไต่ไรไม่ให้ตอมแต่ก็คิดถึงสาเหตุที่ทำให้ม้ามงคลนี้เดินขาเป๋ไม่ได้สักทีไม่เป็นไรเจ้าก็เลี้ยงตามที่เจ้าเคยเลี้ยงไปเถิดเราจะเฝ้าดูสาเหตุให้เองอมาตย์เมื่อได้รับคำสั่งจากพระเจ้าสามะให้หาสาเหตุการเดินขาเป๋ของม้ามงคลก็มาเฝ้าดูม้ามงคลอย่างใกล้ชิดอ้าวฟางอร่อยมาแล้วจ้าทานให้อิ่มเลยนะพ่อเฮ้ยมีคนมาเฝ้าดูอย่างเนี้ยต้องประพฤติตัวดีๆหน่อยเราพรุ่งเนี้ยว่าจะแต่งสูตรมาสักหน่อยจะได้ดูสุภาพ ก็ไม่เห็นจะมีอะไรผิดเพี้ยนนี่นาอาหารก็ให้เหมือนเดิมอาบน้ำแปรงขนก็เหมือนเดิมคงผิดแปลกไปก็แต่ท่าเดินเท่านั้นแหละมั้งอมาตย์มาเฝ้าคิริทัตและม้ามงคลปันทวะหลายวันก็ไม่พบเหตุที่จะทำให้ม้ามงคลเดินขาเป๋ได้ใช่สินะตั้งแต่วันที่เรามาดูคิริทัตเลี้ยงม้ามงคลยังไม่เคยเห็นตอนม้ามงคลเดินเลยนี่นาคิริทัตเจ้าลองพาม้าปันทวะเดินไปที่สวนด้านโน้นดูสิเราจะสังเกตดูว่าอะไรที่ทำให้ม้ามงคลเดินขาเป๋ได้คิริทัต
จูงม้าปันทวะเดินไปในสวนตามปกติอย่างที่เคยทำม้ามงคลจากที่เคยเป็นม้าสง่าแต่เมื่อเดินตามคิริทัศน์แล้วกลับเดินกระโผกกระเพกขาเป๋ตามคนเลี้ยงมาพ่อมาเดินตามเรามาเถิดเราจะพาพ่อไปดูสวนเอาอีกแล้วเราถึงช่วงลำบากอีกเดินตามคนนี้ทีไรลำบากกายทุกทีเลยเรา เมื่ออำมาตย์เห็นม้ามงคลเดินกระเพกตามหลังคิริทัศน์ก็รู้ว่าสาเหตุนั้นก็คือคิริทัศน์นี่เองตอนกินตอนอาบน้ำทุกอย่างก็ปกตินะแต่เมื่อเดินตามหลังคิริทัศน์ก็มีอาการเดินขาเป๋ทันทีสงสัยคงเป็นเพราะเดินตามหลังคนเลี้ยงสินะเนี่ยเมื่อรู้เหตุที่ม้าเดินขาเป๋แล้วอำมาตย์ก็รีบทูลพระเจ้าสามะทันทีเพื่อถวายหนทางแก้ไขท่านรู้แล้วหรือว่าทำไมม้ามงคลของเราถึงได้เดินขาเป๋ได้อะพระเจ้าค่ะหม่อมฉันได้ไปเฝ้าดูคิริทัศน์ดูแลม้ามงคลนี้อยู่หลายวันเมื่อให้อาหารอาบน้ำแปลงขนม้าปันทวะก็ไม่แสดงอาการผิดปกติหรือขาเป๋แต่อย่างใดจะมีก็แต่เฉพาะตอนเดินตามหลังคิริทัศน์เท่านั้นพระเจ้าค่ะที่ม้ามงคลตัวนี้กลับเดินกระโผกกระเพกอย่างคิริทัศน์ไม่มีผิดท่านหมายความว่าเพราะคิริทัศน์หรือที่ทำให้ม้าของเราเดินขาเป๋ใช่พระเจ้าค่ะขอเดชะอาการของม้าปันทวะเป็นปกติดีแต่ที่เดินขาเป๋เป็นเพราะเรียนแบบมาจากคนเลี้ยงที่เป็นคนขาเป๋พระเจ้าค่ะม้าจะเรียนแบบการเดินจากคนฝึกคนดูแลพระเจ้าค่ะเมื่อคิริทัศน์ที่เป็นชายขาเป๋เดินอยู่ข้างหน้าย่อมเป็นแบบอย่างให้ปันทวะเดินตามได้พระเจ้าค่ะถ้าอย่างนั้นเราจะแก้ไขกันอย่างไรดีล่ะท่านไม่ยากหรอกพระเจ้าค่ะแค่ได้คนเลี้ยงม้าขาดีม้าก็จะเป็นปกติเหมือนเดิมเองถ้าคนบริบูรณ์โดยอาการอันงดงามที่สมควรแก่ม้านั่นพึงจับมานั่งที่บังเหียนแล้วจูงไปรอบๆสนามม้าไซม้าก็จะออกอาการขยเยกแล้วเลียนแบบคนเลี้ยงม้านั้นโดยพลันเราไม่น่าให้คิริทัศน์มาเลี้ยงตั้งแต่แรกเลยถ้าอย่างนั้นน่ะเจ้าจงไปเปลี่ยนคนเลี้ยงม้าโดยเร็วก่อนที่ม้ามงคลของเราจะติดอาการเดินขาเป๋ไปมากกว่านี้ฮะท่านรู้สาเหตุที่ทำให้ม้ามงคลเดินขาเป๋แล้วหรือเป็นเพราะเหตุใดกันท่านใช่เหตุก็เพราะเจ้านั่นแหละคิริทัศน์การที่เจ้าเดินขาเป๋เลยทำให้ม้าเดินขาเป๋ตามเจ้าอุ้ยเป็นเพราะเราหรือเนี่ย รู้อย่างเนี้ยเจ้าก็ออกไปได้แล้วเราจะหาคนเลี้ยงม้าคนใหม่มาแทนที่เจ้าแล้วเจ้าหมดหน้าที่แล้วไปซะโอ้ยตกงานจนได้นะเราโอ้ยเซ็งเลยเมื่อเปลี่ยนคนเลี้ยงม้าแล้วไม่นานม้าก็เดินปกติดีเช่นเดิมพระราชาจึงได้พระราชทานลาภยศแก่อำมาตย์ผู้ถวายคำแนะนำเนื่องจากเป็นผู้รู้วิธีทำให้ม้ากลับมาเป็นปกติได้คิริทัศน์ในครั้งนั้นได้เป็นเทวทัตในครั้งนี้ม้ามงคลได้เป็นภิกษุผู้คบพวกผิดพระราชาได้เป็นอานนท์ส่วนอำมาตย์บัณฑิตเสวยพระชาติเป็นองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าToday's program comes to a close. If you have any questions about the content or would like to share your valuable feedback, we welcome you to contact us anytime at info@bdtv.com. Our team is dedicated to spreading the Buddha's wisdom and compassion, with the sincere wish that these serene and profound teachings may reach the hearts of all those with affinity.May the unchanging light of the Buddha's wisdom guide you on the bright path of awakening and practice. Thank you sincerely for watching and being with us. May the sweet dew of the Dharma nourish your heart, bringing peace and joy. We see you again at the same time next week. Namo Amitabha.